James. Oh, পারি না। Anyway, খেলি but অত পছন্দ না। Anyway, okay, let's start the second part of the past paper solving of the chapter 26. Today we will solve from page 10 to page 19 inshallah. 10 pages is our target and we have 34 minutes exactly. Let's give the drive. Which list gives the astronomical object in order of size starting with the largest? Galaxy, solar system, sun, planet. So 6A, B should be the correct answer, right? Okay, next part, next question. The Earth and the Mars are planets in our solar system. State two ways in which the orbits of the Earth and the Mars are similar. Very important. Astrophysics এই চ্যাপ্টারটা গুলোর মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন গুলোর মধ্যে এগুলো একটা যেগুলো একটু রিপিটেডলি আসে এবং যেগুলো একটু স্মার্টলি অ্যান্সার করতে হয় ইজি যদিও সো প্রথমত হচ্ছে তাদের অরবিটাল রেডিয়াস শেপ বলতে পারি যে they kind of have the same kind of orbital shape, right? Same direction of the orbit and centering the same star. So they both center the same star and orbits, right? Yes, star like them. I mean, এটার মার্ক স্কিমটা একটু আপনাদের পড়ে শোনায় 15 সমস্যা নেই একই জিনিস 15 June paper 1 question 10 15 June paper 1 question 10 right? Question 10 Question 10 is here. The orbit shapes both circular approximately. Idea that both planets orbit the same star or sun. Okay. Similar plane of orbit, same direction of orbit. So these are all correct answers. Okay. Cholo jacchi next part. Any question here? No. B2. State one way in which the orbit of the Earth and Mars are different. দুটো তো similarity দেখলাম একটু difference থাকা উচিত what's the difference yes the orbital radius specifically বলবেন right yes their orbital radius are different one has smaller orbital radius শুধু রেডিয়াস দেখলে মার্স কাটা যাবে কিনা শুধু রেডিয়াস মার্স কাটা যাবে না বাট আপনার অরবিটাল রেডিয়াস লেখা উচিত সো মার্স কাটা যাক ওই রিস্ক আমরা নিব না আমরা সরাসরি লিখবো অরবিটাল রেডিয়াস ডিফারেন্ট ওকে চলো যাব আমরা নেক্সট পেজ is all about question number 6C where Deimos is the moon that orbits the planet Mars. The question is related to that. The radius of its orbit is 23500 kilometer and its time period is 1.26 days. Calculate the orbital speed of the Deimos, give you answers to two significant figures. Usually, they don't ask you to give answers in two significant figures. However, if they give so, you need to ensure that your answers are in two significant figures. Otherwise, you would lose 1 mark at least. Okay. So we know the equation orbital speed is 2 pi r divided by t, and here the values of r is 23,500 kilometer, and the time is in days. So you don't have to convert any of the units. Just simply 23,500 divided by 1.26. You should get the answer of 117,000. To make it two significant figure, the answer is 120,000 kilometers per day. Make sense? Yes. Clear? Your answer should be 117,186. But এটাকে যদি আপনি টু সিগনিফিকেন্ট ফিগারে নেন টু সিগনিফিকেন্ট ফিগার মানে হচ্ছে প্রথম দুইটা ভ্যালু লিখবেন বাকিগুলোকে জিরো করে দেবেন সো প্রথম দুটো লিখতে চাইলে আপনি 1 লিখবেন না বিকজ 1 এর ইয়েস গেলেন 1 এর পরের ডিজিটটা হচ্ছে 7 so 7 if you round it up then 1 gets 1 2 শুধু 12 লিখবেন কেন এরপরে তো আরো জিরো আছে চারটা এটা লিখতে হবে না right আপনি তো রাউন্ড আপ করতেছেন হচ্ছে 117,000 কে round up করতে so that's 120,000 if you round it up in two significant figure okay however if they say three significant figures 117,000 kilometers per day is very fine answer but if you don't write for this particular question 120,000 days per kilometers per day you lose 1 here
Any question? No. Let's go to the last part. Enceladus is a moon that orbits the planet Saturn. Enceladus has a similar orbital period to that of Deimos, but its orbital speed is about 10 times larger. খেয়াল করেন, বোঝার চেষ্টা করেন। অরবিটাল পিরিয়ড ইজ সেম। অরবিটাল পিরিয়ড বলতে কি বোঝাচ্ছে? অরবিটাল টাইম, কারেক্ট। Orbital time is same, which is 120,000 kilometers per day. It is also the same for the Enceladus like the previous one. However, they say this orbital speed is 10 times larger. Time same, 1.26 days, 1.26 days ही लागतेছে। Sorry, I went to this statement. 1.26 days is the orbital time. এটা same, but orbital speed আগেরটার জন্য আমরা বের করলাম 120,000 kilometers per day, আর এটার জন্য 10 times larger. Larger মানে কি? বড়। So orbital speed is 10 times higher. 10 times higher বলতে কি বোঝানো হচ্ছে? More kilometers in one day, right? But yet their orbital period is same. How is this possible? How is this possible? আপনাকে ক্লারিফিকেশন দেই। আপনি যেটা বললেন, আপনি বললেন যে ফাস্ট হওয়ার জন্য তাকে তাকে ফাস্ট হতে হবে, বিকজ তার স্পিডটা ফাস্ট বলে দিয়েছে। বাট তাদের অরবিটাল যে টাইম টেকেন, একবার অরবিট করতে যে টাইম লাগে 1.26 ডেজ, এটা আগেরটার মতোই সেম, কিন্তু আপনার স্পিড 10 টাইমস। কেমনে সম্ভব? ইয়েস, bigger circumference, অর্থাৎ তার orbital radius is more. So to cover more circumference within the same time, speed has to be higher, or to travel more distance in the same time, speed has to be higher. চলুন দেখে আসি what Marskim says regarding this. Number one, the orbital radii of two moons are different. এতটুকু লিখলেই এক মার্ক, because understanding the important. The orbital radii of the two moons are different. লিখেছেন? Secondly, the orbital radius of the Enceladus is larger. Orbital radius of the Enceladus is larger. Okay. পাশের চেয়ারে সুইচ করেন তো আব্বাজান, আপনাকে প্রপারলি দেখাই যাচ্ছে। পাশের চেয়ারে সুইচ করে আপনার চেয়ারটাকে আপনার রাইটে একটু মুভ করবেন। দেখা হয়েছে আপনাদের? সামনের কোশ্চেনে চলে যাব। আচ্ছা, সো কোশ্চেন 6 is no more. Page 12, the table shows some data about planets in our solar system. এখান থেকে আমি শুরু করছি। It's a 2015 Zoom paper 1R of question number 10. So question 10 আমরা একটু মার্কসিংটা রেডি করে নেই। Question 10. Yes. So শুরু করি আমরা। কি বলতেছে? The table shows some data about planets in our solar system. So for Mercury, Venus, Earth, Mars, Saturn, Uranus, Neptune. Use data from the table to answer these questions. Number one, which planet has about the same diameter as the Earth? Venus. Can you? 12,100, and for Earth it is the 12,800. So this is similar in terms of what? In terms of the diameter. Okay, so diameter of the Venus and the diameter of the our Earth is actually very close. Then they say Jupiter has the largest gravitational field distance. Suggest a reason for this. So আমরা কি জানি? Yes. So আমরা gravitational field distance এর জন্য আমরা বলেছিলাম যে ডিসটেন্স যত বেড়ে যায় from the center, এটা তত কমতে থাকে, and mass যেটা যত বেশি, এটার gravitational field distance তত বেশি। আমরা ডিসকাস আরো করেছিলাম ইন ডিটেইলস দ্যাট পুরো সোলার সিস্টেমের, আপনাদেরকে একটু রিকল করে দেই, পুরো সোলার সিস্টেমের মোর দেন 99.9% is of the mass is actually caused by the star itself. মানে আমাদের যে সান, এই সানটা পুরো সোলার সিস্টেমের 99% এরও বেশি ম্যাস কি করে, ক্যারি করে সে নিজে। Thereby
এই সোলার সিস্টেমের মধ্যে যত ধরনের বডি আছে, যদিও দে অ্যাট্রাক্ট ইচ আদার, but they don't move simply because they decide. Why? Is because the gravity of the or gravitational field strength of the earth overpowers by a tremendous margin by any other attraction, any other gravitational field present in the solar system. Clear? That's why the gravitational field distance for the Jupiter is higher, as only simply because it is bigger or it has higher mass. So Marskim বলতেছে যে because it has the largest mass. লিখে ফেলেন যারা লেখেন নাই, because it has the largest mass. Okay, next page. এটা পুরোটা স্কিপ করব, অরবিটাল স্পিড আছে, সিটাকে স্কিপ করব। আচ্ছা, সি স্কিপ করলাম যেহেতু এটা ডেনসিটি রিলেটেড, যদি এটা পারা উচিত। ডেনসিটি ইকুয়ালস টু ম্যাস বাই ভলিউম, ম্যাস দেয়া আছে, ভলিউমটা জাস্ট রেডিয়াস থেকে বের করবেন, সিম্পল ফর্মুলা বসাবেন। আমি জাস্ট ফর দ্য সেক অফ অ্যান্সার বলে দিই, আপনার নোটস নিয়ে রাখেন। 1.5 ইন্টু 10 টু দি পাওয়ার 12 কেজি পার মিটার কিউব, এটা হবে আমাদের অ্যান্সারটা। হ্যাঁ, আমি এটা দেখাই দিলাম এখানে। ম্যাস হলো 100 ইন্টু 10 টু দি পাওয়ার 24, আর ভলিউম হলো 4/3 পাই আর কিউব। সো 4/3 ইন্টু পাই ইন্টু আর এর ভ্যালু ছিল 25,000, এটাকে কিউব করলে যেটা আসবে, হোল অ্যান্সার উইল বি ইন কেজি পার মিটার কিউব, which is 1.5 into 10 to the power 12. Okay, okay, nothing particularly special here. Let's go to the next question. According to Marskim, it should ask about orbital speed. Yes, calculate the orbital speed of the earth in kilometers per second. So orbital speed, again, same equation, or you can say only one equation so far, 2 pi r divided by t. 2 pi r, r এর ভ্যালু বসাবেন আর্থের যে রেডিয়াসটা রয়েছে, which is 150 into 10 to the power 6, and 2 pi r divided by t is 365 days. 365 days into 24 into 360 into 60, that shall give you answer in kilometers per second. And কত আসে? 29.9, and ওরা বলতেছে 29.9 kilometers per second. So you are very correct. Any question? করছিলেন এগুলো? অ্যান্সার ম্যাচ করছে? ওকে, নেক্সট পার্ট। শেষ হয়ে যাবে, তারপর তাড়াতাড়ি আগাইলে। পেজ 14। আচ্ছা, student says the smaller the planet, the shorter its period of orbit. Use data from the table to evaluate this statement. অর্থাৎ যেটা যত ছোট তার অরবিটাল পিরিয়ড তত কম। যেমন এখানে সে লিঙ্ক করতে চাইছে মার্কারি হচ্ছে সবচেয়ে ছোট, তাই না? এবং এদের জন্য সবচেয়ে টাইম কম লাগে কতটুকু? 0.33। বাট এতে কিছু কন্ট্রাডিকশন রয়েছে, যেমন ধরেন ফর দি ভেনাস, সরি ফর দি মার্স, মার্স কিন্তু এত ছোট না। বিকজ মার্সের জন্য আপনি দেখেন এটার যে যে ডায়ামিটারটা রয়েছে, it is more than the Mercury and less than the Venus and the Earth, and yet তার যে revolution time, it's 687 days more than the Earth and more than the Venus, right? So what should be the conclusion? Is that more the mass, more the time period? Because আবার উল্টা দিকে তাকালে দেখেন, for Uranus, ইউরেনাসটা কি বেটার হবে? ইউরেনাসটা ওকে, এনিওয়ে চলুন আপনাদেরকে একবারে মার্কস্কিম থেকে অ্যান্সারটা দেবো, যেখানে এক্সপ্লেনেশন দরকার। আপনারা যেহেতু এটা অলরেডি বাসায় সলভ করে এসেছেন, তারা বলতেছে, হ্যাঁ বুঝেন নাই কোশ্চেনটা? তাহলে আরেকবার পড়ি। হ্যাঁ, কোশ্চেনটা আরেকবার পড়ি। গুড। কোশ্চেন বলতেছে, স্মলার দি প্ল্যানেট, শর্টার ইজ পিরিয়ড অফ অরবিট। এটা হচ্ছে একটা স্টুডেন্টের কনক্লুশন বা ইভালুয়েশন। এখন আপনাকে বলেছে ইউজ ডেটা ফ্রম দি টেবল। আপনি কি জানেন এটা ভুলে যাবেন। আপনি সায়েন্টিস্ট, আপনি ফিজিসিস্ট, ইউ পুট এভরিথিং অ্যাসাইড, বাট ইউ কনসিডার ইজ জাস্ট দ্য টেবল। এই টেবিলের মধ্যে কি দেয়া আছে এটা কনসিডার করবেন, এবং এই স্টেটমেন্টটাকে এই টেবিলের সাথে যায় কিনা তাকে জাস্টিফাই করবেন। সো স্মলার দি প্ল্যানেট, শর্টার ইটস পিরিয়ড, তার মানে আমরা স্মলার এবং শর্টার পিরিয়ডের মধ্যে কম্পারিজন করতেছি, তাই না? তাহলে স্মলার আমরা কি দিয়ে বুঝবো?
ডায়ামিটার। ডায়ামিটার কোনটা ডায়ামিটার সবচেয়ে কম? ডায়ামিটার কম সবচেয়ে মার্কারি। তাহলে তার অরবিটাল যে টাইম পিরিয়ড আছে সেটা কি সবচেয়ে শর্টেস্ট 88 ডেজ? না, রাদার ইউরেনাসের জন্য 84 ইয়ার্স। হ্যাঁ, এটা কারেক্ট। ফর দি মার্কারি ইট ইজ কারেক্ট, এটা যত এটার ম্যাসটা অনেক ছোট, কিন্তু এটার আবার কি আপনার টাইম অফ অরবিটটা অনেক শর্ট, তাই না? তো ছোট এটা। আবার দেখেন আপনি সবচেয়ে বড় যেটা আছে, সবচেয়ে বড় কোনটা? আমাদের জুপিটার। জুপিটারের কতটুকু? জুপিটারের হচ্ছে রেডিয়াসটা হচ্ছে ডায়ামিটারটা হচ্ছে হিউজ, ইট ইজ 143,000। এবং জুপিটারের জন্য আমার টাইম টু অরবিট ইজ 11.9, রাইট? হাউএভার দেখেন জুপিটারের চেয়েও কম ম্যাসে লাইক স্যাটার্ন, ইটস অরবিটাল টাইম পিরিয়ড ইজ মোর 29. আবার এটার চেয়ে আরো কম আছে ইউরেনাস, এইটারও আবার এটার চেয়ে মোর, এটা 11.9 অরবিটাল টাইম, আর ইউরেনাসের জন্য 84 ইয়ার্স। আবার এটার যে কম নেপচুন, তার জন্য আবার 165 years. So two things you always compare here according to what the information say. They say smaller the planet, more shorter the time period. So smaller তাহলে smallest যেটা আছে এটা shortest, okay, 88 days. বাট যেটা সবচেয়ে বড় জুপিটার, এটার জন্য তো অরবিটাল টাইম পিরিয়ড সবচেয়ে হাইয়েস্ট। তাদের সবচেয়ে হাইয়েস্ট হচ্ছে নেপচুনের জন্য 165 years, right? So does it goes with the statement of the student? No. তার মানে এই ফেয়ার নো বা ইয়েস আমরা কিন্তু সরাসরি বললে এখান থেকে মার্কস পাবো না, because it is easy picking, you just write yes or you just write no. Did you get that? So it doesn't make any sense unless you show valid comparison you have extracted from the table what we just said. Number one, period, তারা বলতেছে identifying period as time of orbit. So here time of orbit is the period, এটা আমাকে মেনশন করতে হবে first. Secondly, correct details of why statement is right or wrong. যেমন আপনারা two pair of planets compare করবেন, একটা হচ্ছে for let's say first one Mars, it is having the least mass and the least orbital period, yes, okay, but highest like Jupiter, যেটা আমরা বললাম জুপিটারের জন্য তো অরবিটাল পিরিয়ডটা সবচেয়ে বড় না, রাদার জুপিটারের চেয়ে যেগুলো ছোট রয়েছে, রাইট, এদের জন্য অরবিটাল পিরিয়ডটা বড় আছে। এক্সাম্পল কোনটা? এই যে শেষের যে তিনটা, যেমন হচ্ছে নেপচুন। নেপচুন কিন্তু জুপিটারের মোটামুটি 1/3, বাট ইয়েট the orbital time is 165 years, which is almost 12-13 times higher, right? So it doesn't make sense. তার মানে আপনি কি বুঝতেছেন রুফায়দা? এখানে বলতেছে bigger, shorter the planet, smaller the radii. তাহলে shorter তো নেপচুনের তো smaller in terms of Jupiter, Uranus তো smaller in terms of Jupiter, Saturn তো smaller in terms of Jupiter, but yet তাদের orbital time কিন্তু জুপিটারের চেয়েও বেশি, যদিও জুপিটার হ্যাজ দি হাইয়েস্ট ম্যাস। তাহলে তো এটা স্টুডেন্টের কনক্লুশনের সাথে গেল, বিকজ সে বলেছিল ছোট যেটা হবে এটার টাইম পিরিয়ডটা ছোট, বড় হলে তার মানে বড়। সো জুপিটার সবচেয়ে বড়, কই জুপিটারের চেয়ে স্যাটার্ন, ইউরেনাস, নেপচুন এটা কন্ট্রাডিক্ট করে। সো কন্ট্রাডিক্টরি পয়েন্টটা আপনাকে দেখাইতে হবে। সো তার মানে কি যে ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি হ্যাজ নো ইস্যু অ্যাট অল উইথ দি সাইজ অফ দি প্ল্যানেট, there is something else is depending on here. যেমন আমরা যদি দেখি এই রিলেশনশিপটা প্রপোর্শনাল কার জন্য? ডিসটেন্স ফ্রম দি সান ইন 10⁶ কিলোমিটার্স। দেখেন ফর মার্কারি ডিসটেন্স ইজ দি শর্টেস্ট, সো তার টাইম পিরিয়ডটা শর্টেস্ট। যেটা ডিসটেন্স যত বেশি এদের টাইম পিরিয়ডটা তত বেশি। সো যদি কনক্লুশনটা এরকম হতো, স্টুডেন্ট বলতেছে যে ফার্দার ইট ইজ ফ্রম দি সান, more the orbital time period or longer the orbital time period, then that makes sense. Did you get that? So it is really doesn't make the complete sense, because for some part it is proportional, or for some part it is not proportional. It means it doesn't mean this is inversely proportional as a whole. Rather as a whole হওয়ার জন্য সবগুলো এই ফর্মুলার মধ্যে পড়তে হবে,
The smaller time period smaller, larger time period larger, and should be following all the way from the Mercury till the Uranus. Clear everyone? Okay, so মার্কিন পয়েন্ট আপনারা রেকর্ড থেকে সুন্দর করে কপিতে রেকর্ড করে নেবেন, এটা যেন রেকর্ডের ইউটিউবের মধ্যে পড়ে না থাকে। ওকে, চলে যাচ্ছে আপনাদেরকে নিয়ে পরবর্তী মিশনে। মিশন ইজ question number 8 of page 15, 2016 June paper 1, question 6. 16 June paper 1, question 6. Let me switch the mark scheme. Is it related to plotting? Okay. কি বলতেছে আমি একটু দেখে নেই। Okay. A comet passes away. No, away not the line in the bottom. A comet passes close to the Earth. An astronomer observed the position of the comet and the parts on the same day, each week for several weeks. Cometer path কিন্তু আমরা দেখতেছি। তো cometer pathটা কি আমরা জানি elliptical. So elliptical হলে definitely it will be moving closer to the center of the solar system, which is star, and it will be moving away from the solar system, which is away from our star. The diagram shows her observation for week 1 to week 11. Again, week 1 এ কোথায় ছিল একদম উপরে, 2, 3, 4, 5, 6 কোথায়? মিস্টেক করছে তাই না কোশ্চেন একটা? আমাদের লাইন টানতে ওই জন্য ফাঁকা দিয়ে রাখছে, কিন্তু 6 নাই কেন? 6 নাই কেন? আমি যদি বলি 6, আবার বলেন। Yes, কেন? Because it was behind the sun. It's behind the sun মানে কি? Consideration of what? Consideration of relative your position. আপনার পজিশনের রিলেটিভিটি থেকে it was behind the sun. আপনি একটা সাইডে ছিলেন, সে আরেকটা সাইড অফ দ্য স্টার ছিল, এইজন্য আপনি তাকে দেখতে পান নাই। তো 6th উইকে আপনি তাকে দেখতে পাবেন না, দ্যাটস ওয়াই এখানে 6th উইকের অবজারভেশন নাই। ক্লিয়ার? ওকে, বাট যদি আমার কনসিডারেশন না হয়, আমি যদি উপর থেকে দেখতাম, আমাদের সবার উপরে কি আছেন উনি তো সব দেখেন, কেউ নেই। যদি উপরে কেউ থাকতো সে তো ওইটাও দেখতে পারত। এই জন্য বুঝছেন যে উপরে থাকলে যে সব দেখে, যে উপরে থাকে সে সব দেখে, এটা হচ্ছে এটার একটা অবজারভেশন। বাট এখানে তাহলে একটা কন্ট্রাডিকশন থেকে যায়, তাহলে যে নিচে থাকে সে তো নিচের পার্টটা ভালো দেখে, আমি টেবিলের নিচে আছি, তাহলে উপর থেকে তো দেখা যাবে না। এবার আমি টাল্টিমাল্টি করবো। এখন পয়েন্টটা হচ্ছে যে weak eyes radiates and weak eyes have many other factors that can be visible with the other properties, right? Like আমরা যদি বলি IR কিন্তু IR স্পেশাল ক্যামেরা দিয়ে দেখা যায়। আল্লাহ সুবহানাহুর জন্য কি কোনো লিমিটেশন লাগে? যেমন এমনি একবার এক চশমা দিয়ে দেখবেন তাহলে একটা জিনিস দেখবেন, আরেকটা চশমা দিয়ে দেখলে আরেকটা জিনিস দেখবেন? No, it doesn't have that limitations. So he knows even our intentions, right? That is the I think the most warning part for us. Anyway, complete the path for the comet between the week 5 and week 7. So আমরা কি করব, এটার পিছন দিকে এটা বেন্ড করে দিব, দুটো পার্টটাকে বেন্ড করে দেওয়ার পরে যে শেপটা আসে ইউজুয়ালি ফর দি কমেট, এটা ড্র করব। আপনি আরেকটু এটাকে বেন্ড করবেন। কেন আরেকটু বেন্ড করবেন? বিকজ আপনি যদি ওই অরবিটের সেন্টারটা ড্র করেন, আপনি দেখেন যেখানে এক্স ড্র করেছেন, it is a make actually in the center of the solar system. আপনার এক্সটা একটু আপনার রাইট দিকে হয়ে গেছে, তাই না? হ্যাঁ, এটা হওয়া উচিত এরকম। তাহলে কমেটের শেপটা আরেকটু বেন্ডেড হলে বেটার হতো। এনিওয়ে ইউ উইল গেট মার্ক। সো আমাদের বেন্ডিংটা এরকম হবে, তাই না? আপনারটা দেখি ঠিক আছে। আপনার এক্সটা একটু লেফট দিকে হবে আর ওই প্যাথটা একটু বেন্ডেড হবে। আপনার এক্সটা একটু উপরে উঠে গেছে, একটু নিচের দিকে নামাইতে হবে। আপনারটা মার্ক পাবেন বাই দ্য ওয়ে। আপনার এক্সটা একটু উপরে উঠছে, মাপ দিয়ে দেখেন এক্সটা একটু উপরের দিকে বেশি আছে, রুলার দিয়ে মাপেন। আপনার এক্সটা একটু সামান্য একটু উপরে, এনিওয়ে মার্ক পাবেন। আপনারটা বাবা, আপনারটা একটু উপরে উঠছে, মাপেন। আপনারা ওই উপর থেকে নিচের পার্টটা রুলার দিয়ে ধরে দেখেন, যেখানে মিড পয়েন্ট হবে এখানে পড়েন। মিড পয়েন্ট থেকে একটু লেফট দিকে ড্র করবেন। আমি একটু দেখ, হ্যাঁ আমি সিরিয়াসলি বলবো, মেজার করতে
seriously দেখেন তাদেরকে বলছি একটু উপরে তাদের একটু উপরে আছে ট্রান্সপারেন্ট বলা তাদের মেইন এটা সেন্টার সেন্টার থাকতে হবে না সেন্টার তো সার্কেলের সেন্টার থাকবে এখানে হলো একটা সেন্টার এটা সেই এটা এখান থেকে এই পর্যন্ত নাই 4.5 এটা সেন্টার আমি পাবো এই সেন্টারের মধ্যে আবার আপনার কোনো কোশ্চেন দোয়েরা কোনো কোশ্চেন আচ্ছা নেক্সট পার্টে কি বলতেছে আমরা দেখে নেই নেক্সট পার্ট বলতেছে mark on x on the diagram to show the position of the sun যেটা আমরা দেখলাম suggest why the astronomer did not observe the comet during the week 6 আমরা এটাও ডিসকাস করেছি it was behind the star or sun the observation showing the comet nearest to the earth was made during কোনটায় week 9 nearest to the what nearest to the earth কোথায় দেখেন 7 না 9 7 উইকে তো সেটা স্টারের কাছে আর্থের কাছে না আর্থের কাছে সবচেয়ে কোনটা 9th উইক বিকজ 9th উইক এবং আর্থের পজিশনে 9th উইক এই দুটো পজিশন কাছাকাছি এটা আবার ভাববেন না যে লেটস সে 1 আর 1 এটা না মিলালে কিন্তু মুশকিল বিকজ ইউ আর অলসো মুভিং comet is moving you are moving so your position was at 1 at the first week of the observation when you have moved to 9th week comet has also moved in 9th week so 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 এই পেয়ার গুলো মিলায় দেখেন 9th week is the week where earth and comets are closest so you are correct সামনে আগাবো next part is explain how the diagram shows that the speed of the comet changes as it moves from position 1 to position 5 একটু যদি আমরা দেখি পজিশন 1 এবং 2 এর মাঝখানে যে ডিসটেন্স 2 3 এর মাঝখানে ডিসটেন্সটা একটু বেশি but 3 4 এর ডিসটেন্স even much more so বেশি why is because it travels more distance within the same time which means the speed is more it means it has accelerated now what to write দেখেন এখানে ওরা বলতেছে যে hold on আমি কি রেফারেন্সটা ভুল লিখছিলাম 2016 oh 6 নাম্বার তাই তো টালটিমাল্টি হয়ে গেছে হ্যাঁ ঠিক আছে দেখি কোশ্চেন টালটিমাল্টি হয়েছে ওরা বলতেছে the same time between the observation first different distance between the observation and same time taken for each observation same time interval
between every observation. First. Second point, hey, record it. Different distance between observation. And third, speed equals to distance by time. YouTube দেখতে পাচ্ছ। If same time between observation, first, second, different distances between observation, and third, speed equals to distance by time. Okay, almost shesh. Orbital speed in kilometers per hour. No, will not discuss. I will just state the value because same equation 2 pi r by t, and the answer is 110,000 kilometers per hour. 110,000 kilometers per hour. Next two pages. Last question. Question number 9. 3 minutes. We'll finish. These sentences are about astronomy. Complete the sentence by writing the words in the blank space. The Earth is an astronomical object. One astronomical object smaller than the Earth is Moon. Two astronomical objects larger than the Earth. Sun and Universe. Jupiter. Correct. Milky Way is the name given to our galaxy. Correct. Yes, galaxy. State the name of the force that causes the comet to orbit the sun. Gravitational force. At which of the points shown is force on the comet greatest? B, because it is the closest. Draw an arrow at the point D to show the direction of the force acting on the comet. So, no, all right, good. From comet towards the star, it has to be. দেখছি একটু পয়েন্টটা রুলার দিয়ে দিবেন, টালটিমাল্টি করবেন না। রুলার দিয়ে জয়নিং বিটুইন দি কমেট এন্ড দি স্টার টুয়ার্ডস দি সেন্টার অফ দি স্টার দিবেন, নাহলে টালটিমাল্টি হয়ে যাবে। ভাবছিলাম ভাগা করে দিয়েছেন, পরে দেখি না সোজা। আচ্ছা, নেক্সট পার্ট কি বলতেছে? at which of the point shows does the comet have the greatest kinetic energy? Okay, দেখে আসি। পেজ নাম্বার 18 আছেন সবাই এখানে? সবাই এখানে আছেন? 18 মার্কস কিন্তু সুইচ করে নেই যদি কোনো কারণে লাগে। 17 jan পেপার 1 কোশ্চেন 2। ও এটা 8 হবে না, দাঁড়া এডিট করে দিই। গুড, দাঁড়া আমি একটু টালটিমাল্টি হয়েছে তো, এটা একটু এডিট করে দিই। 8 হবে না? তাসফিয়াকে ধন্যবাদ, জাযাকাল্লাহ খাইর for finding out the questions for us. Matching line. Okay, fine. This question is about planet in the solar system. Planet in the solar system have different sizes and masses. The bar chart shows the gravitational field distance of each planet compared to the Earth. Gravitational field distance compared to the Earth along with the planets. Which of this statement is correct? Contact. B for ball. Okay. 1 kg mass would weigh more on Earth than on Uranus. You know, Uranus is gravitational field distance কত? A little less than 1. You are correct. বাকিগুলো কেন wrong একটু দেখে নিন। On which the gravitational field distance is 10 Newton per kg. Which of these is the value for the gravitational field distance on Mars? মার্সের ক্ষেত্রে কত হবে তাহলে? মার্সের জন্য কত হবে? 4. Right, 4 Newton per kg. So you are correct. It's C. C for cat. Correct. Last page. Deimos is a natural satellite of Mars. Deimos has an orbital time period of 1820 minutes and an orbital speed of 1350 meters per second. Calculate the orbital radius. T equals to 2 pi, V equals to 2 pi r by t. এখানে r is unknown, so I don't think it's going to be a big deal for you. And the orbital radius is 23,500,000. 235,000,000. ঠিক আছে? Answer লিখেছেন সবাই? The diagram shows the Deimos in orbit around the Mars. Which arrow shows the direction of the force of gravity that Mars exerts on Deimos? It's A for apple, A. Correct.
With that, we conclude the astrophysics. This chapter 26. From 27 onwards, we start on the next class. However, one notice shouldn't be missed. The notice for the class test on coming Monday. Okay, and coming Wednesday, I will not be taking class. Radius is going to be open. I will be flying somewhere. Yeah. Oh, recording. Sorry. Thank you for joining. Assalamu alaikum. Bye.